Ang number of unpaired electrons, kaya siya mga unpaired din sila, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang answer na is negative 1. Muna siya, ang oxidation state for elements under group 7 is negative 1. So, similar pattern, ang pattern na is murag, kasi naman na, di na to kailangan i-complete sila isa-isa because may pattern na mapansin. So, like for example, in the case of group number 6, 6 kabuk yung valence electron, to become 8, kailangan nila magkuha og 2 kabuk ka electrons. So, at most, group 6 elements can form 3 bonds. And ang ilang oxidation state is negative 2. Pag-abot po sa group 5, na sila 5 electrons para maging 8, kailangan nila magkuha og 3 kabuk ka electrons. So, kaya nila mag-form of 3 bonds. And ang ilahang charge is negative 3. Pag-abot karon sa group 4, medyo na ay conflict. So, sakto siya na maka-form sila og 4 bonds. Mo na ang reason, tetravalent. Tetravalent si carbon, meaning upat kabuk kaya ang maximum number of bonds na pwede ma-form. The problem is that carbon can both give off its electrons or mag-take siya og electrons. Well, something na murag special kung i-donate na lang niya or magkuha siya og upat kabuk. Regardless of the case, ma-achieve dyan po niya ang effect of depletion sa noble gases. So, muna siya, oxidation state sa kanina mga elements is plus 4 or minus 4. Either mag-give off sila og upat ka electrons or mag-take in sila og upat ka electrons. Pag-abot karon sa group 3A, medyo confusing na siya. Kay, kanimang group, kung i-follow nimo tong pattern nila, kani sila group 3 have 3 valence electrons. To become or to complete the octet group, it needs to take in 5 electrons. So it's very nasya ka ng murag choice na karon. Do I need to take 5 electrons from somewhere else or mas easier sa ko kung i-give off ko na lang yung 3 kabuk na electrons para para maging similar ko sa noble gases. So sa pagsugod diri sa group 3A, ang kanilang mga electrons, they tend to give off the electrons. Pero the pattern still holds, kay tatlo kabuk ilang ihatag, tatlo kabuk ilang bonds na pwede ma-form. And because ihatag nila ang electrons, positive 3 ang ilahang oxidation state. Pagkabot sa group 2A, similar na po ng thinking, duha kabuk ilang electrons para maging para makompleto na ng octet group, i-give off na lang nila ang duha ka electrons, so kaya nila mag-form of 2 bonds. Then, ang ilang oxidation state is positive 2. Then, pag-abot sa pinakalas, kung magkaroon ng pattern, maka-form sila 1 bond, isa naman electron nila, then positive 1 ang ilang oxidation state. So, murag na ay mirror or kanang symmetric siya around 4. So, moving forward, katong sa example na ako kay nitrogen, so, nitrogen is under group 5. Mga 5 kabuk yung valence electron. So, na siya tatlo kabuk ka unpaired electrons na pwede niya i-share to form 3 bonds. So, mo na siya reason na ating ginatawag na kung isa lang ka bond ni form nitrogen with carbon, mo nang ginatawag na to na primary amine. Kung duha na kabuk ka electron i-bond niya with carbon, mo nang secondary amine. Kung tatlo kabuk ka carbon, mo na ang tertiary amine. So like for example, in the case of tertiary amine, gusto na ito ma-determine ang formal charge sa nitrogen. So formal charge is specific to an atom ha. Like for example, gusto na ito makuha ang formal charge ni nitrogen. In this case, ang original na valence electron was 5, di ba? 5. Minus twice the number of bonds. In this case, natay 1, 2, 3 kabuk ka bonds. So 2 times 3 plus the number of unpaired electrons. In this case, the number of unpaired electrons is kaning unbonding na electrons. In this case, 2. So, answer ang formal charge sa ang formal charge ni nitrogen is negative 3. Ito na ha. So, sorry.
pasabot din ako sa unpaired electrons, but electrons that are not, in pairs. So, ang kaning na-confuse din ko kay instead of talking about bonding and non-bonding electrons, kay kanina mga electrons, these are part of bonding electrons. Kani sila mga non-bonding electrons. So because they are grouped into pairs, di ba ang tawag natin sila kay mga lone pairs. So pair na po sila. These are pair of electrons. So please gusto na ako siya i-clarify because mali ko nag-mention. Sige po. Ha? Kani. So, emphasis lang, kaning mga electrons na wala nag-participate sa bonding, ang term na to sila kay mga lone electron pair. So, wala sila nag-participate sa bonding pero they are still by pair. So, ang term na to sila is mga non-bonding electrons. Kaya ang katong mga electrons that connects to atoms, mo to ang mga bonding or bonding electrons or bonding electron pair. So, um, when I say unpaired electrons, these are electrons na kanang wala jud sila kanang kapares. Regardless if they are part of the bonding or non-bonding electrons. Like for example, in this case, we have zero unpaired electrons because kanina mga electrons, they are paired. So zero ang atong unpaired na electrons. In this case, the formal charge of our nitrogen is -1. So moving forward, we have now the partial charges. So partial charges are unlike formal charges in which ang kanina mga values, ang kanina mga partial charges, they are not whole integer value, they are not whole integer charges. But rather, they're just kanang murag tendencies sa mga electrons to pull the electron clouds towards them. So mag-create sila kanang murag mga areas na more or less more positive as compared to the other atom, and likewise, more negative siya compared to the other atoms. So, paano na to karon ma-distinguish among kung whether ang isa ka bond would form neutral covalent bonds, polar covalent bonds, or ionic or formal charges? So, ang may tabuan ni karon, i-determine na to ang difference between the electronegativities. So, if the difference between the electronegativity of two atoms is between 0.0 to 0.4, neutral ang covalent bond. Polar ang covalent bond is if the value is around 0.4 to 2. And ionic siya, meaning murag salt na siya, nag-create na siya ka ng, like for example, sodium chloride, sodium positive, chloride negative, full charges na siya if the electronegativity is greater than 2. So kaning mga charges among atoms, it is within a continuum. Murag nagaano ni sila kanang murag continuous ni sila, and para lang ma-determine whether ionic siya or covalent pa is i-check ang partial charges. Balikan sa tamo aning formal charges sa kay murag um medyo murag na ako'y fog ko balikan sa mga sulit. So moving forward, we'll talk about now the mga ISO na topic. So natin yung mga terms such as isotopes, isobars, isotones, and isomers. So paano natin sila ma-distinguish among each other? Sorry.
forward, butang ko na lang sa to ang ano, formal charges kay kasukan ko ni Sir Kaintik Labula. So, diri sa ta karon sa mga ISO na mga terminologies. So, I've mentioned a while ago with regards to isotopes, sa concept with isa sa postulate ni Dalton was that elements that atoms of the same element be should be the same. Pero 'di ba na ano na to sila na disqualify na to siya na postulate because natay ginatawag na mga isotopes. Atoms of the same element, 'di ba? Ang only lang na qualification para matawag siya na ato na element is the number of protons. Pero not necessarily the number of neutrons. And if we change the number of neutrons, we also change the molecular weight. So kaning mga isotopes, these are atoms of the same element. They contain the same number of protons but different number of neutrons. So examples of isotopes are like for example kanang mga katong ganiya si protium, deuterium o tritium. So mao to ang mga isotopes of hydrogen. So natay ginatawag na mga imine isotopes. So natay mga isotopes that changes around with nag-change sila by one atomic mass unit. So examples of which are hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, and fluorine. Then napunta yung mga isotopes that varies in their atomic weight rather by twos. Examples of which are oxygen and bromine. So napunta yung mga non-isotopic na mga non-isotopic na mga atoms which doesn't form isotopes and they are relatively stable on their own. So wala sila yung mga other na variety. So examples of which are fluorine, iodine, phosphorus, etc. Then nato yung mga isobars. Isobars, so in terms of bar, di ba na-mention ako ganiha tong pag-abot sa PV equals to T pressure. Sa Charles law, which relates temperature and volume. And sa Charles law, ang variable na dapat mag-constant is P, which is pressure. So dapat ang system should be isobaric. So bar can be, pwede niyo siya pwede niyo ma-relate ang bar with pressure. And pressure, you can relate it with weight or kanang kabukaton. Kaya kaning mga isobars mga these are elements that have the same atomic mass, regardless of whatever element they are. So examples of isobars is nitrogen 14 and carbon 14. So like for example, the regular nitrogen is 14. Mo ni ang murag usual na nitrogen. Namang gutay ginatawag na carbon 14. Carbon 14 is mo ni ang carbon na ginagamit nato for during carbon dating. 'Di ba? During carbon dating mo na ginagamit nato to determine the relative age of paleontological na artifact. Like for example kanang mga dinosaur bones, kanang murag mga dead na mga like for example, ginagamit mo na siya sa forensic science to determine unsa nakadugay ang isa ka homicide. I-check lang ang bones sa katong murag gipatay. So gina-check lang ang relative amount sa carbon 14 with carbon 12. Kaya ang dating manggod sa mga isotopes, ginatawag na natin ginatawag na stable isotope. The stable isotope is the isotope that is most common in nature. And ang kanang sa periodic table good, ang reason nganong dili whole number ang molecular weight is because ang gina-reflect sa periodic table na atomic mass or atomic weight sa mga atoms is the average of the relative abundance of the different isotopes. So like for example, naaman tay carbon 14. Kana si carbon 14, exactly 14 ang iyang atomic mass. Pero besides sa carbon 14, there is a lot more carbon 12 in nature. So kung i-average na sila kanang murag weighted average, mahulog na ang katong pinaka-stable na isotope would have a greater bearing on the reported weight of the atom. So mao siya si carbon is around 12.0001, so something na na. Pero regardless, na po yung mga other na isotopes. And kanang mga other isotopes, they are unstable.
So mo itong gi-mention ako ng natin ginatawag na pinaka-stable na isotope. So any isotopes besides the most stable form is unstable. Mo na siya si carbon-14 as you as you die, kay wala naman ka naga-consume o kanang murag mga food stuff, wala na nimo gina-replenish ang number of carbons sa imong lawas. As you age, ang number of carbons na present sa imong lawas would stay constant. The problem is that carbon-14 will decay, it will decay forming more stable na mga elements. So like for example, si carbon, pwede siya murag mag ano, pwede niya i-release ang isa ka pwede niya i-release ang isa ka alpha particle, pwede siya mag-release o gamma particle, pwede po siya mag-release o positron or beta decay. So these katong tatlo mo tong murag mga types of radiation. So may na po na recall na ako. So please try to update your notes kay asa na to. Katong sa number of particles god katong dimension ako ay katong sa particles. The release of positron is also known as beta decay. So other name pa dyan sa positron there is beta particle. So beta decay. Beta decay refers to the release of beta particles. Beta particles is also called as positron. Positron is like an electron pero opposite yung charge. So kaning silang tatlo, these represent the different forms of radiation. Kaya kanang radiation man god, it's nature's way to make unstable atoms stable. So si carbon-14 would decay forming more stable elements. Tapos kung ito na to ang relative abundance of carbon-14 to carbon-12, pwede na to magamitan ng math para i-determine kung saan nakadugay ang isa ka artifact. Next, din sa takaron kay isotones. So ang kailangan ninyo i-remember na letter is kanang letter N. Because sa isotones man god, these are atoms that contains the same number of neutrons even though they are not the same element. So example of isotones kay kani si carbon-14 ug si carbon-13. Si nitrogen-14 is element number 7. To determine 'di ba ang iyahang number of neutrons, i-minus na nato ang mass sa number of protons. So 14 minus 7, so we have 7 neutrons. Tapos sa carbon-13, 13 minus 6, because carbon is element number 6, mahulog Japon siya na 7 neutrons. So, kung same sila number of neutrons, they are called isotones. Next, we have isomers. So, kailangan ninyo i-remember lang is the letter M or kanang mer sa last because isomers are different in terms are different in terms of their connectivity or in terms of structure. Mo ni itong example na ko ganiha. So like for example, natin ginatawag na normal pentene. So ang formula niya is C5H12. Tapos kung kaning terminal carbon ibutang nato sa kaning secondary carbon, mahimo na siya 2-methylbutane. So murag ma-change ang yahang ginatawag na parent chain. So even though different na ilahang impact nomenclature, the number of atoms of each of carbon and hydrogen remains the same. It's still C5H12. So these two are examples of isomers. They have the same molecular formula but different structure. Now, unique manggod si carbon in which it can form multiple bonds with itself. That property is known as catenation. So catenation. Ano? So most sa kanang mga isomers are carbon based or mga organic compounds. Next, let's proceed to electrochemistry. Electrochemistry refers to the movement of electrons in chemical reaction. So, may encounter niyo siya during sa kanang mga redox titrations, diba? One particular example is katong sa definition sa F, kung recall niyo last time, sa expressions of concentration. Like for example, the F can mean can have multiple meanings. So F can can refer to the number of protons donated by an acid or the number of hydrogens present in a base.
That's the case for neutralization titrations. Kung redox reactions po siya, we are looking at the transfer or acceptance of electrons. So mabalik na to ang kanang mabalik diri ang concept like for example reduction and oxidation. Asa naman to? Yeah. So what a an important person in electrochemistry was Goldstein. So kung ma-recall niyo last time, di ba, ang naka-discover sa nucleus was um, Rutherford, but the one who explicitly have evidence for the protons was Goldstein. So, kato si J.J. Thomson, ang na-perform niya is ang katong cathode ray tube. Si Goldstein was anode ray tube. Unsa day ang kalahian sa cathode o sa anode? Ang anode manggod, this is the positive electrode. The anode, sorry. The anode is the positive electrode. Ang dating ana niya is because si anode ang positive, negatively charged particles or particles that have negative or that are negative in nature are attracted towards this. Mo siya kanang confusing siya when it comes to sa term. Kaya di ba natay cation ug natay anion. Ang anion mo itong mga negative charge, cation ang nay positive charge. Ang imuhang basehan karon is ang description sa mismong electrode. If the electrode is positive, if the electrode is positive, under Coulomb's law, negatively charged particles will be attracted towards that electrode. Mo na siya gitawag sa anode, dira na portion or dira na electrode, pinaka-concentrated ang mga negatively charged particles. And similar reasoning is followed for the cathode. Sa cathode is understood to be the negative electrode. And because it's negative, under Coulomb's law again, di ba, opposite attracts, cation or mga positive charge particles are attracted to this side. So therefore, cathodes represent the electrode that contains the highest proportion, highest amount of positively charged particles. So mo na ang murag confusion with regards to the terminology. Mo na siya ang anode rays refers to positively charged particles. Mga si Goldstein, siya ang naka-perform o kanang experiment that explicitly provides evidence for the existence of the proton. In terms of kanang redox reaction, sa anode mahitabo ang oxidation, then sa cathode mahitabo ang reduction. So, in terms of electrochemical setups, natay duha ka buok. Kaning ginatawag nato na galvanic, kundi ginatawag na electrolytic. So, ang pinaka-first na difference ani nilang duha is in terms of their reaction. Recall gives free energy, di ba siya itong murag description nato whether a reaction is spontaneous or not. In terms of kaning galvanic o electrolytic cell, ang spontaneous is ang galvanic cell. Meaning because it spontaneously reacts, galvanic cells creates voltage or it creates electricity. Meaning, it changes chemical energy to electrical energy. Mo ni ang naa sa inyong mga batteries. It creates electricity from chemical energy. Opposite ni siya pag-abot sa mga electrolytic cell. These are non-spontaneous reaction in which we input electricity to convert to chemical reaction or to chemical energy. For example, the hydrolysis of water. Hydrolysis or electrolysis rather. Electrolysis of water. Lysis pertains to breaking down, electro pertains to electricity. Electrolysis therefore means the splitting of water through the passing of electricity. So ang kanang pag decompose sa water into
Hydrogen gas and oxygen gas is non-spontaneous. So it requires electricity for the reaction to proceed forward. So mao lang na ang main difference sa galvanic ug electrolytic. Spontaneous sa galvanic, non-spontaneous sa electrolytic. Galvanic produces electricity from chemical energy. Electrolytic enhances a chemical reaction through the addition of energy. So yun na. Tapos na ay ano, na ay difference in terms of the terminology silang electrode. Sa galvanic, the anode is the negative electrode and the cathode is the positive electrode. Sa electrolytic cell, the anode is the positive electrode, then sa cathode is the negative electrode. Sa katong ano nato, istorya nato ganiha, because we perform chemical reaction, so mga non-spontaneous reaction, ang point of view nato is kaning sa electrolytical cell. Mao na siya ang definition sa ano, the definition for the anode and cathode is consistent with redox reaction. So ana lang. So mao ni ay okay, mao ni ang ano, murag mnemonic when it comes to para di nyo ma-confuse ang katong anode and electrode. So ang mnemonic is don't panic. So positive is the anode, negative is the cathode. So in terms of kanang mnemonic, so ako ang ma-share sa inyo kay kaning IV Leora o IV Gerora. So sa kanina mnemonic map, kuha ninyo tanan kailangan ninyo na ano information when it comes to redox reaction. So recall duha ka pangalan, lalaki ni sila og babae. Natay babae, si Ivy. Si Ivy Leora. Tapos sa patay lalaki, si BV. BV J Roa. So each of these letters, each pair of this letter have different na murag mga meaning. So like for example, in terms of oxidation, kaning O represents oxidation. Kaning si R, this represents reduction. During reduction manggod, there is a gain of electrons. During oxidation, there is a loss of electrons. So this is a very simplified version of a redox reaction. So when you say oxidation, the electron is transferred from this atom to another atom, meaning nabawasan siya og electron. There is a loss of electron. During reduction, siya ang nag-gain og electron. So after sa product na side, when you say na-reduce, nadagdagan siya og electron. Tapos magbaliktad na siya when it comes to their role. When you say role, mao ni ang iyahang participation during sa oxidative process. During the oxidation, the one that was oxidized is known as the reducing agent. It's known as the reducing agent because it's the one that reduces or kanang siya ang murag siya ang naging rason nganong na-reduce ang isa ka na-reduce ang isa ka particle. And because of this, mao ni siya ang reason that oxidation and reduction are two reactions that will occur simultaneously. You can never have oxidation without reduction and vice versa. Similarly, ang katong particle or ang katong species, chemical species na na-reduce, nag-undergo og reduction, siya ang oxidizing agent because siya ang naging rason na-oxidize ang katong na-oxidize ang katong isa ka particle. Ana ha, ang thing na nag-undergo oxidation, siya ang na-oxidize. Ang thing na nag-undergo reduction, siya ang na-reduce. Ang katong na-reduce na nag-undergo reduction, siya ang oxidizing agent. Ang the one na nag-undergo og oxidation, ang one na na-oxidize, siya ang reducing agent. Reducing agent. Ano lang. Next, in terms of in terms of oxidation state, so natay duha ka pattern. Increased valence
og decrease valence. IV og EV, increase valence and decrease valence. So unsa day mahitabo na? Like for example, in the case of sodium and chlorine. So initially, neutral sila. So sodium, ang iyang valence electron is isa ka buok. Si chlorine, 7 ka buok ang iyang valence electron. Because of the great difference in terms of their electronegativity, chlorine can take away the electron or mabira dyan yung electron from sodium padulong kay chlorine. So mahitabo na si sodium magkaroon siya positive charge because nabawasan siya og electron, si chlorine magkaroon og negative charge because nag-take in siya og isa ka electron. Sorry. Sorry. So for example, this is an example of a redox reaction. Ha? So first, try na to distinguish asa diri ang oxidation, asa diri ang reduction. Kani ba ang oxidation? Kani ba ang reduction? Like for example, in this case, ang oxidation daw is moto ang nawalaan og electron. In this case, sa ilahang duha, ang nawalaan og electron kay si sodium. Therefore, sorry, kani ang oxidation. So, ang PCAS, direction, automatic na siya na reduction. Kay dili po ka pwede na both reaction will be oxidation or reduction. So, it's always the opposite. So, reduction, mahitabo diri. Ang the one na nag-undergo oxidation, siya ang ma-describe nato as na oxidize. Sodium in the reaction was oxidized and chlorine in this reaction was the one reduced. Pero in terms of their role, sodium, because siya ang nag-undergo oxidation, siya ang reducing agent. Reducing agent. In the case of chlorine, kay siya nag-undergo og reduction, siya karon ang oxidizing agent. Now, i-check na to karon ang valency. Sorry, or ang charge niya. Valence and charge are the same. So initially, because sodium and chlorine are neutral, zero na ang ilang valence or zero na ang oxidation state nila. Wala pa man sila perform any reaction, mura sila kanang murag o base state nila. So after reaction, si sodium, because siya nag-undergo oxidation, ang pattern dapat nag-increase niya ang valence. So kung tanawin mo sa reaction from 0, nahimo siya og +1. So nag-increase yun ang yahang valence. Pagabot karon kay chlorine, kay siya nag-undergo reduction, ang pattern should be nag-decrease yung valence. So kanin from 0, nahimo siya og -1. So sa kanina duha ka mnemonic, makuha na jud nimo murag makaya na nimo og determine which is which in a chemical reaction. So ana lang. So part 2 na jud ta sa part 2 na jud ta sa slides. So in this part, we'll talk about electron configuration, intramolecular forces of attraction or molecular bonds, intermolecular forces of attraction, bond theory, reaction types, and nomenclature of compounds. So dali na eh. So electron configuration. So natay ka na murag natay principles. So in terms of electron distribution or arrange ng mga electron, natay ginatawag na off-bow principle. Principle siya principal. Off-bow is a German term. German na siya na word which refers to building up. So kung mabuhat yung building, di ba magsugod mo ka sa basement, then sa first floor, second floor, pasaka ka. So mo po na mahitabo pag-abot sa atoms. So electrons are filled from the lowest energy up to the higher energy. So i-fill sa ang lower energy before ka magsaka. Sorry. So bola na kay off-bow. Next we have Hans rule of maximum multiplicity. So sa Hans rule, ang yahang principle is that ang ako ang murag analogy ani is like for example murag condo na unit. So like for example ikaw tinag-iya ka isa ka condo. So kanina kang condo is 3 floors daw siya. So sa first floor
Ang naalang diri sa first floor is gamay lang ang room. Like for example, isa lang siya ka room tapos sakto lang siya for a couple, duha lang sila ka buok. Pag abot sa second room kay naa kay same gyapon naay kanang pang couple lang, tapos na pud kay murag family size na room. Kani diri sa family size na room, pwede ka murag na siya'y ano, tatlo ka buka rooms na pwede makapa-occupy og tatlo ka buka tao. So kana lang sa So, like for example, ang kani sa first floor magod naa diri ang concierge. So kanang concierge mura na siya dira murag naa dira tong murag nagabantay. So na siya separate area. Mao na reason na sa first floor isa lang ka buka room. Tapos ang per room duha lang pud ang maximum number of persons sa pwede niya masulod. So like for example, naay party or naay murag tapos ilantahan ang kondo tapos so for example, naay 9 ka tao na nakabook. So, ikaw, kay very, ano man ka, gusto mo na, gusto mo, kung ako na mo i-fill ang tanan na room sila sa first floor before ka makapasa sa second floor. So, for example, 9 ka tao, makuha ka o makuha ka ay pero una ko sa sa tanan before ka makapasa sa taas, sa isang pinaka ana siya na siya that is already the optimal outcome. So, hindi ka pwede mag-build sa second floor before i-build sa good siya sa bababa, pasaka ka. So, mo pa ang dating sa mga atoms mo. So, like, for example, kung mauli ang nucleus, kung mapunta ka electrons, i-fill sa nimo ang innermost shell before ka mag-proceed sa second shell sa kasama ang electron. So, same sa diri sa mga quantum. So, napaka-unique na unique na feature of quantum na each room, wala lang data pwede mag-occupy. So, in this case, sa first floor, kung isa lang naman ang magbutang pa rin yung baka sa first floor. So, count up na pila na lang ng tao wala pa bukit ng kwarto. So, na-size sa baka. So, sa second floor na, so, kung nabuha niyo is that fill sa tao kung murag mga kailan lang pag-room. So, ako sa lang mga single sa kasama ka mag-abot sa mga size na room. For kasi sa size na room. For example, in this case, kung nasa example, one before natin ito so, nakuha sa kaliha, iba kataka. So, dito na sa family size. Ang kaning family size na room na room is tapos yung tatlo ka kwarto. Tapos each kwarto is nagdudua ka tao. So, ang magtabuan ni karon is dili ka ano kay murag ang imong i-write ay sa entire family size unit. So murag better na before your benta naman yung entire na unit. So why na rin sus the entire capacity all na in which before you fill an orbit you need to occupy pa equivalent energy na alam mo na ang masabot ako sa equivalent energy these are orbits within the same sorry. These are suborbitals within the same orbital and those suborbitals have similar energy. So according to Hans rule, we first need to fill all of those suborbitals before filling it. So like for example, in this case, nasa lima ka buwan, pagpunta sa center A, another center A, then another center A. So nabot na lang natin sa isang tao which is siya sa kabuo. In this case, na pa tao na wala pa nabukihan ka ng kwarto. Pero okay, pag the kwarto is maximum. So pwede naman po isa kasama o isa pa katao. So this is the appropriate time in which electrons will put your themselves in an atom. First, you feel enough of lower energy before ka sa higher energy. Then, ay mga orbitals that have similar quarter. But sila sa isa element area.
Then last two is the Pauli substitution principle. Pauli substitution principle refers to no two electrons should have the same four sets of quantum numbers. Again, no two electrons should have the same set of quantum numbers. Okay, so mag-differentiate ang one electron from another electron. So like for example, kaming 9 na tao, ano na sila parang 19 plus, no? Ako yung term na. Basta kayo parang identical phase sila. So paano na to ma-distinguish si sibling A, sibling 1, sibling 2. Like for example, dali na laro. Paano natin ma-distinguish yung duwa ka 9 tuplet sa duwa ka 9 tuplet? Pagkabot sa electrons, ma-distinguish na siya. Distinguish na lang sila in terms of the electrons of A. So electrons of A becomes one value plus 1 half or negative 1 half. So alam natin sila sa electrons of A. And kanang duha values mo lang kailangan sa electron para mag-compile. Like for example, kanina you can imagine na sila sa anan, kasama split, makita siya mula ang mundo. Tapos ang other grade is makita siya, magbaliktad sila makita. So para lang ma-identify kanina siya, kasi nasimuli siya. So similar ba na siya sa electron, no? Electron can spin up or spin down. So these are similar principles. What are the pwede natin makakonsin. Then lastly, we have the Heisenberg uncertainty principle. So paling sa Heisenberg uncertainty principle, ito niya siya sa polynomials natin sa quantum mechanical model of the atom, in which electrons can either be located in one place. Electron can occupy what we call cloud. Kaya natin ang pagkain kung ma-determine mo ang position, dili mo ma-determine ang speed. Similarly, if you're accurate na kanyang speed sa electron, you cannot determine the position. So you cannot simultaneously determine the position and speed of an electron. In which case, position and speed is required to determine exactly where the electron is. And because of this rule, opposite universally proportional ang ilahang certainty or ilahang predictability. Never should ma-determine ang electron. So instead of talking about specific orbitals upon which where electrons can circle around, we talk about orbitals, which these are areas or regions of physics which the electrons most certainly so mula na ang description sa Heisenberg's uncertainty principle. So ulit ko bilang murag mga so putting on dito karon sa mga quantum numbers. Kaning mga quantum numbers ano na sila ang concept ng quantum numbers I hope you already explained it using this relationship. So kapag mag-analyze mo na siya sa quantum number or ang symbol ko niya this is the energy level or yung floor sa quantum number. So in terms of values, principal quantum number can have values mga positive integers lang, examples 1, 2, and 3. Sa periodic table, mauna ang columns. Kaning columns, they represent the something na na-discover namin a while ago sa periodic table, the group number determines the valence electrons. And also determines the reactivity of that element. So, ang murag makuha na ito information sa column or sa group is the number of valence electrons. Ang sa rows, which is kanang row 1, row 2 until row 7, ang makuha na ito information nila is the number is the principal quantum number. So, ang row 1, like for example, kana si hydrogen o si helium, ang information sa row 1 is isa lang na ang ilahang electron or atom. Pagkabot sa row 2, buha na. Pagkabot sa row 3, wala.
So ano lang, all na interpretations tapos determines the highest quantum number. And by extension, the principal quantum number represents the size. Eh, siya ang nag-determine kung magkaka-concentric circles habang nag-increase ang number of this principal quantum number in size. Next, we have the azimuthal or the angular quantum number. So it's represented by murag ingani siya na letter L, ano siya kanang kinakatay na letter L ay karon. Mo na ang representation sa mga textbooks, simple na letter L lang. So ang values sa azimuthal quantum number depends upon the principal quantum number. So ang value niya is 0, 2, and minus 1. So like for example, highest quantum number sa row 3, meaning the highest principal quantum number is 3. Okay? 3 man siya. So the azimuthal quantum number will be 0, sorry, would be 0, 1, and 2. Hindi na tayo mag-abot sa 3 because ang pinaka-end up is 3 and minus 1. Ang line naman nato is 3. Confusing to pagka-state na ako. So si azimuthal quantum number depends upon the value of the principal quantum number. The example is dalaw ta sa row 3. So tatlo ka buka concentric rings. So ang maximum or ang mga available numbers sa L sa angular quantum numbers is 0, 2, 3 minus 1. 3 minus 1 equals 0. So isa-isaho na siya. 0, 1, 2. So kaning tatlo ang atawang azimuthal quantum number. So kaning mga numbers mo sa quantum numbers, these are not technically numbers. These are just representations. Particularly kaning sa angular of the azimuthal number. Kanang si 1, 2, 3, 4. So 0, 1, 2, 3. They represent what we call the s-orbital, p-orbital, d-orbital. Particularly, azimuthal quantum number 0 is s-orbital, 1 p-orbital, d, I2 is d-orbital, and f-orbital. So, in process or most of the elements, kasi kanila ang magkabok orbital sa kailangan nato i-remember lang. Sorry, kami mga azimuthal quantum numbers, they are not numbers na regular, they represent something else. 0 represents 1 represents P, 2 represents B, 3 represents. Moving forward, sorry. So, balik ang interpretation sa angular quantum number is siya nag-represent sa subshell or sublevel. So, also represent the shape. So, na yun yung mga specific shape. For example, SX, ay siya ng donut, ay ganun. Double with donut, tapos yogurt appearance. Kaya is complex. Wala ang ilang mga characteristic na description ng shape. S guy is spherical. CP kay dumbbell. CD kay donut with dumbbell. Dumbbell with donut. Ang dumbbell with donut, dumbbell numbers is represented by weight na ginamit sa mga weightlifter. So, tinod na appearance sa orbital is infinity design. Tapos, ang dating sa orbital, which is daddy na the middle portion of the dumbbell. Siya dumbbell with donut. Then the F is, ang iyang description is same thing yung siya with scale. Sa basta sa DI is not picked over you. So, siya kapag ano na ang program. Next, we have the magnetic quantum number or MNL.
So Mn, ang kaning value sa Mn is dependent upon the azimuthal or angular quantum number. So mapapansin niyo habang nagbaba ka, nagadepende ang value sa ibang axis. For example, si L depende sa Mn, at si Mn depende sa N. Like for example, sa Mn is mag-choose ka og isa ka L value dito. Then ang tanan na L value have ang iyahang magnetic quantum number is from negative L to positive L. So like for example, ang ato ang azimuthal quantum number is 2. So 2 represents the orbital. So ang d orbital have magnetic quantum number from negative 2 to positive 2. Isa-isa ako na tanahan. Negative 1, 0, 1, 2. So, kaning mga numbers po na rin sa kaning magnetic quantum numbers, these are just representations. These are not exactly numbers. So, saan gina-represent ang mga magnetic quantum numbers? These represent different orientations in space. Kay maglahi ang orientation, maglahi murag mga ganun po, murag separate na siya na orbital. Particularly pag-abot sa P or sa P orbital is azimuthal quantum number 1. So para sa P orbital, ang iyahang magnetic quantum number is from negative 1 to positive 1. So it's like 1, 0, positive 1. So paano natin siya ma-interpret is ihapon ni mo tanan ni pinaka. Like for example, natay 1, 2, 3. In which case, natay 3 possible orientations of the P orbital. And those different orientations are independent from each other. Mao ni ang reason ngano ang P orbital can accommodate 6 electrons. Ngano man, kay taga isa ka orientation can occupy 2 electrons. Kaya according to ang pinaka-maximum number of electrons na pwede mag-occupy sa orbital is 2. Maximum number of electrons that can be accommodated to each orbital is 2. Kaning mga different orientations are dependent on each other. Therefore, they can accommodate sa ilang sarili-sarili nagduha-duha ka electron. Hindi siya electron, hindi siya so people can accommodate electrons. So ano sila mga mathematical na mga shortcuts hindi na alternative kung pinakabukas sa so kaning mga quantum numbers kaya definition niya definition niya tayo ang gusto lang nila memorize ng practice Tapos siya sa organic chemistry questions regularly sa organ siya mag-guide. So like for example, yes, siya isa ka buka orbital. Si E siya ka buka orbital, si D siya 5 ka buka orbital, si F na siya orbital. Tapos, each orbital can occupy electrons. So, nag-orbital na ito siya, si S orbital, the maximum number of electrons can accommodate is 2. So, the orbital is 3 times 2, the maximum number of electrons sa pwede accommodate is 6. So, the orbital ay 5 times 2, and ang maximum number of electrons ma-accommodate then si F, na siya ay 7 times 2, 14 number of electrons can accommodate. Ano lang, mag-experiment din when it comes to quantum numbers.
Di na kaya ko ni-stress yung electron configuration because pag-jud kayo nga sila nga nagawas. So na ako ma-appreciate ninyo is that kaning sa electron configuration of this is just a simple is a simple way to package ang inyong natunan sa quantum number. Kaning magla sa kaning sa electron configuration, na-appreciate ka ng mga words sa ilaha. So kani ang murag pattern na follow. So, 1 is 2, 3 is 2, 4 is 1. Then, ito na siya, 3D10, 4, 6. So, focus na din kay 1s2. So, yung isang ginabot sa focus na din kay 1s2. May 1s2 ang din. Tanaw niyo na siya pagkakabukang pa. Siya natin siya na siya ka ng exponent niya. Ang numbers of Meaning numbers of this represents the principal quantum number. Meaning, mauni ang energy level. Mauni ang energy level kung asa ka karon. Like for example, kung matangkan ninyo, isa lang ang 1. Siya lang ang kauban. So kung tawag sa periodic table, duha ra pud na ang elements na nasa one ra pud ang elements na nasa nasa row 1 or sa period 1. Tama yan. For kung makalimot, ang very ay nato sa rows is periods. Period 1, period 2, period 7. Sa top columns, ang mga vertical groups na tawag or rows ka nang kapapagsagan, they are called periods. So like for example, in this case, 1 represents the period or katong row, ang row na to. So si hydrogen, ang yung electron configuration daw is 1s1. Meaning, nata sa period 1, ang orbital nato na available lang is s, then kaning exponent, this represents the number of electrons. Particularly hydrogen, isa lang kabukyang proton, isa lang pud kabukyang electron. So 1s1 siya. Pagabot karon sa next element, it's helium. So it's 1s2. Now, recall ninyo, s orbital can only accommodate 2 electrons. So puno na si s, proceed na sa next na quantum number. The next karon na quantum number would be period number 2. So magsugod na siya sa 2. So i-fill na to na siya. 2s1, 2s2. So 2 lang man ang maximum sa s, proceed na sa karon sa p. So isa-isaon na to ng p. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. So mo na siya, this represents murag mo ni ang shortcut na method to determine the electron configuration of any atoms in the periodic table. So like for example, gusto nato ma-determine ang electron configuration ni sodium man ata ni siya. So ano na to, musugod jud ta from hydrogen. So ang electron configuration niya is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Again, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, ano lang. Mula na ang meaning sa kani. Tapos, another thing na gusto na ko i-emphasize is, although I've mentioned off-bow principle in which magsugod dapat ta og fill of electrons to the lowest energy level up to the top, by that logic, dapat magsugod ta from 1, then 2, 3, 4. Nay quirks ang electron configuration in such that tanawa, nadri ang 4s, then nagbalik tag 3D, then nagbalik ka sa tag 4. So, di na ako na siya explain. Gusto na ako siya at least murag ma-observe ninyo na naay murag something na weird among electron configuration. Moving forward, dito sa takaron sa intramolecular forces. Intra pertains to within. When you say within the molecule. So, ang kaning mga intramolecular forces, this represents those attraction between atoms that keep the atoms together. So, ang other terms sa intramolecular forces are called as bonds. So, in terms of intramolecular forces, nalang dito tayo duha ka buka important. Natay covalent ug naputay ionic bonds.
In terms of covalent bonds, these are bonds formed by sharing of electrons. Ionic, these are transfer of electrons. Example of covalent bonds are those bonds between nonmetal plus another nonmetal. So most of the organic, biological, biochemical, or mga pharmaceutical na compounds are mostly made up of covalent bonds. Ang kaning covalent bonds can be further subdivided whether makonsider ba siya ang covalent bonds neutral or polar. Kung neutral siya, ma-determine nato na siya by checking the differences in the electronegativity. What they call itong murag table ganiha, if the electronegativity falls, the change or the difference in terms of electronegativity falls between 0 to 0.4, neutral covalent siya. Pero if it's larger than 4 but less than 2, polar covalent siya. However, if one electron really pulls or kanang grabe kay ang pagkila sa electron that mabira na niya, in which case, a positive 2 na ang iyahang difference in terms of electronegativity, mag-form na siya og ionic bond in which there is no longer a sharing, rather transfer of electrons. Ang pattern for ionic bonds is it's the bond between metals and non-metals. Examples of which is sodium, chloride. Dito karon sa bond theories. So when say bond theories, these are kanang mga theoretical principles na gina-ascribe na to kung paano naga-form ang bond. Ang katong example to ganiha katong kay under sa kay Dalton, di ba? Naghatag ko sa inyo ha og katong mga Lewis structures which is kani si sa man to. Sa naman to. Basta kung ma-recall ninyo tong murag ano, katong mga nay dots outside the diagram. Like for example, these are Lewis structures. We represent Lewis structures as follows. Natay ibutang nato ang atomic symbol, then ang katong valence electrons niya, the electrons in the outermost shell, ipalibot nato outside sa electrons. So that is one bonding theory in which gusto sa mga electron or gusto sa mga atoms na makaparehas ang iyang electron configuration with the noble gases. Particularly gina-follow nato ang ginatawag na octet rule. So octet rule for most atoms, ang duet rule is only applicable for hydrogen. So kung makuha na nilang na mga configuration, stable na sila. Another bond theory is the valence bond theory. Under the valence bond theory, mao ni ang kanang murag mag-unite ang mga electron orbitals. So kaning sa Lewis bond theory, very similar siya sa valence bond. Ang difference lang kay kaning sa Lewis bond, murag ma-fall pa ni siya under planetary model. Ay sorry, planetary model by Bohr. In which pwede pa nato ma-describe ang taga-isa ka electron. Pero pagabot mo sa valence bond theory, we are now within the realms of quantum mechanical model katong kay Schrodinger. So instead of talking individual electrons, we talk about the orbitals themselves. So natay duha ka buka pattern for orbital union. So if the orbitals unite head-on, kanang ulo to ulo, those forms what we call sigma bonds. However, if the bonds are side to side or kanang murag sa side to side, dili siya kanang direct sa ano, ang term na to ana is pi bonds or pi. Yan na. So, in terms of strength manggod, pi bonds are weaker to sigma bonds because by nature, pi bonds are sideways overlap, meaning paside lang sila nag-unite unlike sa head-on na diretso jud ulo to ulo. So mo po na ang reason why alkenes and alkynes are more reactive than alkanes. Alkanes have all sigma bonds, meaning very strong ang ilahang ang bonds sa alkanes. Alkynes may mga weak pi bonds. Ang katong weak pi bonds, ready to sila for reaction. More reactive ang alkanes as compared to alkanes. Next na atay ginatawag ng molecular orbital theory. So under molecular orbital theory, murag mo apply ni siya, ay murag similar sa valence bond theory. Ang difference na nila is that kaning molecular orbital theory, it determines the number of valence
molecular orbitals that a atom can make. So like for example, natin yung ginatawag na conservation of orbitals. So kusang bus pasabot ana niya. So like for example, kani this represents one hydrogen, di ba? 1s1 siya. So first level, 1s tapos isa ka buka electron. Kani siya spin up. Kani another hydrogen. In this case, 1s1 Japan siya. So 1s tapos spin down siya, di ba? Sa Paul's exclusion principle, dapat opposite ng ilahang spins. So kung ma-recall ninyo sa Lewis bond theory, the formation of bond between two hydrogens is nothing more than mag-share lang sila. Kani siya i-share niyan sa hydrogen, kani siya i-share, kanina hydrogen i-share niya sa katong right na hydrogen, ang kanina hydrogen i-share niya sa left hydrogen, forming kanang bonding electrons. And katong bonding electrons mo ito mag-form sa bond. In terms of molecular orbital theory, manggod, natay kailangan na i-preserve. I-preserve dapat nato ang number of orbitals. So like for example, natay isa ka orbital from this hydrogen o naputay isa ka orbitals from this hydrogen. So natay total number of two orbitals. So the total number of orbitals sa molecule mo siya ginatawag as molecular orbital because we are now referring to the molecule itself, not the individual atoms. So the molecule will have a maximum of two orbitals. Ang problem lang is asa na orbital ang i-occupy nato. So kani siya na graph, mo siya energy diagram. Naay lower energy ug naay higher energy. So ang kaning lower energy, this is what we call the bonding molecular orbital. Tapos kato sa taas is the anti-bonding molecular orbital. Gusto na ko tagaan og emphasis ang location sa molecular orbital. Kung tanaw ninyo, diri sa bonding, it's lower in energy. So therefore, the union of two hydrogens is favorable because it's exergonic, meaning it releases energy, meaning the product is lesser in energy compared to the reactant. So going back, Jude, sa katong murag basic na principle sa chemistry, asa naman tong graph? Hmm, layo na kayo. Sa to? Oh, di ba? An exergonic reaction is spontaneous, something na murag magdiretso siya og react even without external force because in this manner, the product have lesser energy as compared to the reactant. Mo na ma-explain sa molecular orbital theory nganong naay mga bonds that are favorable as compared to other bonds. For example, in the case of hydrogen, or in the case of hydrogen, to be specific, is that hydrogen alone, hydrogen atom alone, is not found in nature. It's always hydrogen molecule or kanang nakabond siya with each other. Mo siya diatomic siya in nature. Sana. So, mura siya kanang policy, mura siya pun siya katong mura, mahulog Japon siya sa electron configuration in which i-fill dapat nato tanan lower na molecular orbital before ta mag-fill sa taas. So, like for example, in this case, dual naman ang electron, so spin up, spin kompleto na. So, di na nato ni ma-fill ning antibonding electron. Kaya mahitabo man good, a, a molecule will collapse if ever